He feels uncomfortable in noisy environments. Children on the spectrum experience significant sensory processing issues. Situations that are ordinary for most people, such as loud noises, crowded school cafeterias, or a sudden fire alarm, trigger panic, stress, and shutdowns in them. Additionally, they are extremely devoted to their routines. Even the slightest deviation from their daily plans leads to great frustration and distress. They display intense emotional reactions. During moments of frustration, they struggle to regulate their emotions and may sometimes exhibit self-injurious behaviors, such as headbanging, arm biting, or skin serrating. On the other hand, when they have a specific interest or fixation on a subject, they react with incredible focus, 100% motivation, and a strong drive to perfect that skill. How would I feel in their place? I would feel frustrated and a little lonely inside, but a simple "it's okay, I get it" would make me feel accepted and happy. How would I feel in their place? I would feel panicked, like the ground is moving under my feet. How would I feel in their place? I would feel frustrated and a little lonely inside, but a simple "it's okay, I get it" would make me feel accepted and happy. How does the character feel? Even though they care about others, it can be hard to read emotions. Many children feel lonely and stressed when they are different. If were one of them, I would feel tired, misunderstood, and overwhelmed. I would also hope for more support and acceptance from others. This video, children feel exclusion and anxiety. If I were in the place of these children or individuals on the spectrum, the most dominant emotions I would probably feel would be fatigue, loneliness, and a great sensory confusion. Many disabled children feel lonely and excluded because of the challenge they face. If I were one of them, I would feel sad, misunderstood, and frustrated. I would also hope for more support, respect, and acceptance from others. These children can often feel sad, lonely, and different from others. If I were in their place, I would probably feel confused and worried sometimes. It is important to understand their feeling and be patient with them. We should treat them with kindness, support them, and help them feel safe, happy, and included. These children often face deep exclusion and anxiety. If I were in their place, I would probably feel loneliness and great sensory confusion. Understanding them means recognizing the struggle and offering the patience they need to feel safe. As teachers looking at the documentary, there are important things our schools can do better. First, since nearly 66% of children on the spectrum face bullying, we need stricter supervision and real empathy programs. Also, about half of these students tend to wander away, so we must upgrade school safety and keep a closer eye on them. Environments like loud cafeterias can cause panic, so creating quiet, low sensory spaces is a must. When it comes to classroom adjustment, we need to teach social skills and personal boundaries directly, as they struggle with reading body language. Maintaining daily routines with visual schedules is very helpful, and we should always use clear, direct language instead of confusing items.
Finally, we must remember that simple tasks like writing or drawing take double the effort for them. So, offering extra time and a lot of patience is key to making them feel like regular kids. What could the school do better? Celebrate every child's strengths instead of only noticing the difficulties. What could the school do better? Make the classroom less noisy and overwhelming, with softer lights and warnings before loud activities. What could the school do better? Keep the daily routine stable and warn students about changes in advance. What could the school do better? Create structured activities where everyone is included and teach students to be patient with different ways of communicating. Teachers and schools should do better by creating a more inclusive and supportive environment for autistic students. They should give clear instructions, use visual supports, and follow daily routines to help students feel safe and understand what to do. Schools should also provide quiet spaces when students feel overwhelmed and encourage kindness, patience, and acceptance among all students. Teachers need training to better understand autism and support different learning needs. Working closely with families is also very important to help every child succeed and feel included. This picture shows the sadness and worry parents may feel when they think about their autistic child's future. They may worry about who will care for their child, protect them, and love them when they are no longer here. This is one of the hardest fears for many parents. This picture shows how hard it can be for parents when their autistic children cannot use words. They may feel worried because they do not always know what the children need. Gestures, patience, and love can help communication. This picture shows why parents may be very worried about water safety. Some children with autism may wander away, be attracted to water, or not understand danger. Because of this, parents often feel very scared and need extra safety plans, close supervision, and extra barriers near water. They have difficult and different life and they always worried about their children's future. What challenges does the family face? Communication difficulties can make daily life harder. Emotional stress and worry are common. Unexpected change and new place may cause anxiety. Finding the right support, education, and acceptance can be challenging. Misunderstanding from society can be hurtful. How do they support the character? They show patience, love, and understanding. They create safe and structured routine. They listen carefully and try to understand their feelings. They encourage standings, celebrate small achievements. They work together with teacher and specialists to help the child grow and feel confident. Together with empathy and support, every challenge becomes easier. What challenges does the family face? Financial difficulties, emotional stress, external pressure, hard expectations, lack of
scores. How do they support the character? Emotional support, believe in them, encourage growth, practical help, stand by them. Families face challenges such as behavior issues in children, financial stress, and work and life imbalance. Family challenges support character development by acting as a catalyst for resilience, adaptability, and emotional growth. What challenges does the family face? The family may face communication difficulties and misunderstandings. Sometimes it can be hard for them to understand the child's feelings and behavior. How do they support the character? They support the character by being patient, kind, and understanding. They help him in daily life and try to communicate in a clear way. The family team. 1. What challenge does the family face? The worry about their child's future. They try to understand the child's needs. They sometimes feel tired and stressed. They look for help and support. 2. How do they support the character? They listen and show love. They encourage and praise the child. They help with daily routines. They work with teachers and experts. Bun, astăzi o să intrăm într-o lume care de multe ori e înțeleasă pe dos. O lume a unor minți care funcționează pur și simplu altfel. Și o să facem asta ascultând direct vocile celor care trăiesc realitatea asta, ca să putem înțelege autismul dincolo de toate miturile. Și o să începem chiar cu vocea cuiva. El e Alexandru. Cuvintele lui simple ne deschid ușa către o perspectivă personală, una autentică. El o să fie unul dintre ghizii noștri în minutele care urmează, arătându-ne cum se vede lumea prin ochii lui. Alexandru ne-a deschis practic ușa către un concept fundamental. Ideea e că mintea lui, la fel ca a multor altor persoane, funcționează într-un mod diferit. Și atenție, cuvântul cheie aici este diferit, nu greșit. Haideți să vedem ce înseamnă asta mai exact. Ei bine, conceptul ăsta are și un nume, neurodiversitate. E o idee care a apărut pe la finalul anilor 90 de la o sociologă, Judy Singer, care era ea însăși în spectrul autist. Ce a zis ea de fapt? Că persoanele cu autism nu sunt defecte, ci că pur și simplu creierul lor este cablat altfel. Deci, ca să fie clar, avem pe de-o parte creiere, să le zicem neurotipice, care urmează calea cea mai bătătorită, și pe de altă parte cele neurodivergente, care o iau pe un alt drum. Important e că niciun drum nu e mai bun sau mai rău decât celălalt. De fapt, tocmai diferențele astea fac lumea noastră mult, mult mai bogată. Bun, acum că am pus bazele, hai să facem ceva mai interesant, să luăm câteva dintre cele mai comune idei preconcepute despre autism și să le punem față în față cu realitatea trăită de persoanele din spectru. Și o să facem asta folosind chiar cuvintele lor. Și începem cu unul dintre cele mai dureroase mituri, sincer, ideea asta că persoanele cu autism ar fi reci, ca niște roboți, incapabile să simtă ceva. Analogia asta spune totul, nu? Emoțiile sunt acolo și încă cum? Sunt intense. Dificultatea nu stă în a simți, ci în a reuși să comunici sentimentele alea într-un mod pe care ceilalți să-l înțeleagă din prima. Autismul nu anulează emoțiile, doar le face mai greu de tradus pentru lumea de afară. Ok, mergem mai departe. Un alt stereotip pe care sigur l-a auzit multă lume, că persoanele cu autism preferă să fie singure. Că dacă le e greu să socializeze, înseamnă logic că nu-și doresc prieteni. Dar oare chiar așa stau lucrurile? Și uite, vine Nela, o adolescentă de 14 ani, și ne zice fix pe dos. Dorința de prietenie e uriașă. Provocarea e în altă parte, în descifrarea regulilor sociale, alea pe care nimeni nu le scrie nicăieri. Deci nu e vorba de lipsa dorinței, ci de o altă configurație a abilităților sociale. Și evident, toate provocările astea unde se văd cel mai clar, unde sunt cele mai acute? Păi, la școală, normal. Acolo unde ideea frumoasă de incluziune se izbește de multe ori de o realitate mult mai dură. Și aici o să vedem o cifră care doare. 17%. Hai să ne gândim o secundă ce înseamnă asta. Înseamnă că marea majoritate, adică mai bine de 8 din 10 copii care ar avea nevoie de ajutor ca să facă față, sunt lăsați singuri,
Sau, cum o să vedem imediat, nu chiar singuri. Pentru că în spatele cifrei ăsteia seci se află povești reale. Uite, ea e Teodora și pentru ca ea să poată merge la o școală de masă, mama ei, Nicoleta, a trebuit să renunțe la tot și să devină umbra ei, colega ei de bancă. Ea umple un gol imens pe care sistemul pur și simplu nu-l acoperă. Și din nou Nela cu o sinceritate tăioasă. Și ăsta e un punct esențial. Degeaba ești fizic acolo, în bancă, dacă de fapt ești complet pe din afară. Prezența fizică nu e tot una cu integrarea. Fără sprijin și înțelegere, un copil se poate simți mai singur în mijlocul clasei decât oriunde altundeva. Ok, dar atenție, povestea autismului nu e doar despre obstacole și provocări. Nici pe departe. Acum o să întoarcem moneda și o să ne uităm la partea plină a paharului, la talentele unice și la perspectivele extraordinare care vin la pachet cu o minte neurodivergentă. Gândiți-vă la un focus atât de intens încât restul lumii dispare. O memorie pe termen lung de invidiat, o sinceritate care poate dărâma ziduri și o capacitate incredibilă de a vedea modele și tipare acolo unde alții văd doar haos. Astea nu sunt doar niște trăsături, sunt serios niște adevărate superputeri. Și uite, ne întoarcem la ghidul nostru de la început, la Alexandru. La el, pasiunea asta e fotbalul. Și-a făcut mai mult decât să se uite la meciuri. A transformat-o într-un fel de laborator personal, unde a învățat să câștige și mai ales să piardă. Și-a creat propriul univers FC Golescu, cu siglă, cu tot, un mod de a da sens lumii. Bun, am văzut provocările, am văzut și superputerile. Acum vine întrebarea logică. Și noi ce facem? Cum putem ajuta concret? Cum putem fi un aliat de nădejde? Și răspunsul s-ar putea să fie mai simplu decât pare. Nu e nevoie de cine știe ce strategii complicate. Sunt, de fapt, niște reguli de bun simț. 1. Ai răbdare. Poate procesarea informației durează un pic mai mult. 2. Ascultă. Adică ascultă cu adevărat pentru că modul de a comunica poate fi diferit. Și 3. Cel mai important, include. Invită în joc, în conversație, în grup. Asta face toată diferența. Ne apropiem de final cu gândul la dorința Nelei. E o dorință simplă și în același timp profundă. Ea nu vrea tratament special, vrea doar să fie văzută ca fiind la fel. Iar întrebarea nu e una retorică, e o chemare la acțiune pentru fiecare dintre noi. Cum facem ca dorința ei să nu mai fie o dorință, ci o realitate de zi cu zi? Și cred că cel mai bun mod de a încheia este cu acest gând. Uneori, ca să înțelegi cu adevărat pe cineva, trebuie să lași ochii deoparte și să privești direct cu inima. Pentru că acolo, dincolo de etichete și de diferențe, se află de fapt esența. Și asta e tot ce contează.